Non-performing assets. Non-performing assets are of two types: gross non-performing assets, gross, net. Gross ante bank వాళ్ళకి ఇచ్చిన total loan amount along with the principal plus interest. We call that non-performing asset as gross non-performing asset, the total amount. Net non-performing asset ante entante, net non-performing asset calculate చేసేటప్పుడు there will be a precautionary principle. Precautionary principle. Precautionary principle ante entante, certain amount will be write off. బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఎక్కువగా మనం వినేది రైట్ ఆఫ్ అంటే మాఫీ చేయడం. రైట్ ఆఫ్ విల్ బి ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. ఇంట్రెస్ట్ లో పార్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని రైట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ లో కొంత పార్ట్ ని రైట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. సో అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది, ఉన్న సగం ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మీదే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మరి ముందు టోటల్ అమౌంట్ ఉంది కదా, టోటల్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, లెట్ us say assume 1000 is the total principal amount. ఓకే, దీని మీద ఉండే ఇంట్రెస్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ని కంప్లీట్ గా రైట్ ఆఫ్ చేయడం, ఇది ఒక పద్ధతి. ఇంకో పద్ధతి ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ని 50% చేయడం. 50 అంటే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, పర్సంటేజ్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. 50%, 25% రైట్ ఆఫ్ చేయాలి, వాళ్ళ బ్యాంక్ చేతిలో ఉంటుంది. సో అది రైట్ ఆఫ్ నేను 50% చేయాలనుకుంటున్నాను. 500 ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. ఓకే, 500 మీద ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, బట్ ఇప్పటి వరకు ఇది కొన్ని నెలల వరకు ఇవ్వాలి కదా, 10 months అనుకుందాం. సో ఈ 10 months కి మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ ఈ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఆ తర్వాత మంత్ నుంచి ఉండే డిఫాల్ట్ లోనికే 50 రూపీస్ కౌంట్ చేస్తారు. లెట్ us assume లోన్ ఇచ్చి 10 months అయింది, ఇంకా రావట్లే ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఈ 10 months ఇంట్రెస్ట్ 1000 పే చేయాలి. ప్రిన్సిపల్ ఎంత పే చేయాలి, ఇంకో 5 months ఎక్స్ట్రా అయింది అనుకో, అప్పుడు 250. ఇది టోటల్, ఇది నెట్ ఎన్పిఏ. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఆఫ్. సో ఐదర్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ విల్ బి రైట్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి రైట్ ఆఫ్. ఇంట్రెస్ట్ కూడా టోటల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బ్యాంక్ ఇష్టం. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించవచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ లో సగం తగ్గించవచ్చు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా ఏ మెథడ్ నైనా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇలా ఏదైనా ఈ దేన్నైనా రైట్ ఆఫ్ అంటాం. కొన్నిసార్లు కంప్లీట్ గా లోన్ నే రైట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, కంప్లీట్ గా లోన్ నే రైట్ ఆఫ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకు ఈ రైట్ ఆఫ్ మీద అంత స్ట్రెస్ అంటే, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద స్కామ్ ఈజ్ దిస్ టూల్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద స్కామ్ ఈజ్ రైట్ ఆఫ్ మెకానిజం. రైట్ ఆఫ్ మెకానిజం వల్లే మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ స్కామ్స్ జరిగే అవకాశం. అంటే దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ లీడ్ టు ద స్కామ్. రైట్ ఆఫ్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే బ్యాంక్ ఏది రైట్ ఆఫ్ చేయబోతుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకి లీక్ అయిన తర్వాత అది స్కామ్ గా మారే అవకాశం ఉంటుంది. చూద్దాం, అదేం చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ నెట్ ఎన్పిఏ. నెట్ ఎన్పిఏ అంటే ఇది. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా స్ట్రెస్ ఆర్ బెస్ట్ అసెట్స్ ఆర్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ regular assets, stressed assets and NPAs. Regular assets are performing assets. Regular assets are performing assets. రెగ్యులర్ గా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కొంత పే చేస్తున్నారు, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఉంది, అన్ని విధాలుగా పాజిటివ్ సైన్స్, ఈజ్ ద రెగ్యులర్ అసెట్. కమింగ్ టు ద స్ట్రెస్డ్ అసెట్, ఈ 90 days టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ 90 days టైం పీరియడ్ పెరుగుతున్న కొద్ది, అంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 5th ఇంట్రెస్ట్ కట్టాల్సి వస్తే 6th day నుంచి కౌంట్ చేస్తారు. 6th date, అవునా? ఆ ఫస్ట్ డే నుంచి ఈ 90 days వరకు వి కాల్ దట్ అసెట్ యాజ్ స్ట్రెస్డ్ అసెట్. 6th కట్టలేదు, 7th కట్టలేదు, 8th కట్టలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్ట్రెస్డ్. అంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ దట్ అసెట్ టు స్లిప్ ఇన్ టు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఈజ్ హై అని అర్థం.
ఇమ్మీడియేట్‌గా బ్యాంక్ దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. అప్రోచ్ అవ్వాలి. మెజర్స్ తీసుకోవాలి. లేదంటే స్ట్రెస్డ్ అసెట్ విల్ బికమ్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. ఓకే. బ్యాలెన్స్ షీట్ రాసేటప్పుడు బ్యాంక్ విల్ కేటగరైజ్ అసెట్స్ ఇన్ దీస్ 3 ఫార్మ్స్. ఈ 3 ఫార్మ్స్‌లో బ్యాంక్ తన యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో మెన్షన్ చేయాలి. గెట్టింగ్ మై పాయింట్? దాని యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఈ 3 అసెట్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ మెన్షన్ చేయాలి. Stressed assets. Coming to the non-performing assets, we are having 3 assets. Substandard asset, doubtful assets, and loss assets. Substandard assets, doubtful assets, and loss assets. 12 months less than or equal to, if that asset is not performing, that asset is called as substandard asset. NPA with substandards.
డిఫాల్ట్ అయిపోతుంది. సో ఆ డిఫాల్ట్ ని తట్టుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కదా, అందుకు దీనికి సపోర్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి కొంత క్యాపిటల్ ని, సో దట్ దాని బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏమవుతుంది, ఎన్పిఎస్ అమౌంట్ తగ్గుతుంది. ఎన్పిఎస్ అమౌంట్ తగ్గుతుంది. ఈ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఇన్ఫ్యూజ్ చేశారో బ్యాంక్ లోకి, ఇప్పుడు బ్యాంక్ కి క్లియర్ ఐడియా ఉంది కదా, ఏవి నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటే ఏ కంపెనీ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అయిపోయింది, సో మళ్ళీ దానికి లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా, ప్రొవైడ్ చేయదు. ఈ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజ్మెంట్ ఏదైతే జరిగిందో ఈ అమౌంట్ ని బెటర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ రెగ్యులర్ అసెట్స్ కి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ లో ఎక్కడైతే ఇంట్రెస్ట్ లాస్ వచ్చిందో గవర్నమెంట్ కి, అది కాస్త రెగ్యులర్ అసెట్స్ తీసుకొచ్చి పెడుతుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇదంతా ఏంటి, బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. సెక్టార్స్ లో ఒకప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ భూమిలో ఉండొచ్చు, ఇంకోసారి సర్వీస్ సెక్టార్ లో భూమిలో ఉండొచ్చు, అవునా? అయినా మన ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ ఎవరికి, అగ్రికల్చర్ కే, అవునా? ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ ఎవరికి, అగ్రికల్చర్ కే. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ బ్యాంక్ కి క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజ్మెంట్ దొరుకుతుందో, ఈవెన్ దో ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ అంటే దాని మేజర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అగ్రికల్చర్ కి డొనేట్ అంటే ఫండ్ చేసిన, లోన్స్ ఇచ్చిన, ఈ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజ్మెంట్ అమౌంట్ ని ఏ సెక్టార్ అయితే భూమిలో ఉందో అందులో పెడుతుంది బ్యాంకు. ఎందుకు, ఈ సెక్టార్ నష్టాల్లో ఉండేటప్పుడు ఆ సెక్టార్ విల్ హ్యావ్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ. అందుకు బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎప్పుడైతే ఎన్పిఎస్ పెరుగుతున్నాయో లెండింగ్ రేట్ ఇంకా పెంచేస్తాయి. లెండింగ్ రేట్ ఇంకా 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 ఎక్కువ లోన్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఎందుకు, ఆ ఎక్కువ లోన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఆ ఎక్కువ లెండింగ్ ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చేస్తారు. అలా ఎలా ఇచ్చేస్తారు, అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఇచ్చేస్తారు. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్. ఆ కాంపిటీషన్ లో ఈ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజ్మెంట్ తెచ్చుకోవాలని చెప్పి ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో ఇంకా ఎక్కువ లోన్స్ ఇంకో ఈ ఇష్యూని తీసుకొచ్చేస్తారు. ఇంకా 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 పైలప్ అయిపోతాయి. ఏవి, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం, కాంపిటీషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాంపోనెంట్. ఇంక్రిమెంటల్ కాంపోనెంట్ ఎప్పుడు ఎన్పిఎస్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడవుతాయంటే ఫర్మ్స్కి ఇచ్చేటప్పుడే, ఇండివిజువల్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు కాదు. ఖచ్చితంగా ఇండివిజువల్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఎందుకు అవి ఎన్పిఎస్ గా మారిన పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండదంటే బ్యాంక్ మీద మార్టగేజ్ చేసుకునే లోన్ ఇస్తారు ఇండివిజువల్స్ దగ్గర. సో మార్టగేజ్ అమౌంట్ కూడా ఎలా ఇస్తారు, ఆ ఎసెట్ వాల్యుయేషన్ చేసి. బట్ కంపెనీస్కి అలా ఏది మార్టగేజ్ కానీ ఎసెట్ వాల్యుయేషన్ కానీ జరగదు. అందుకే మనం ఎప్పుడు ఎన్పిఎస్ మాట్లాడినా అది కార్పొరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూయే కానీ ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉండదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఉంటాయి, మనం హౌస్ లోన్స్ తీసుకుంటాం, కరెక్ట్ గా కట్టాం. హౌస్ లోన్ ఎంత ఉంటుంది, దాని వాల్యుయేషన్ బట్టే కదా హౌస్ ఉంటుంది, అవునా? ఆ అసెట్ మనం వాల్యుయేట్ చేసుకోవచ్చు, ఏమీ నష్టం జరగదు బ్యాంక్. కానీ కార్పొరేషన్ అలా కాదు కదా. కార్పొరేషన్ నువ్వు అమ్మేయాలని అనుకుంటే ఏం చేస్తున్నట్టు, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని డిక్రీజ్ చేస్తున్నట్టు. సో అలా చేయలేదు బ్యాంక్ వెంటనే. అందుకే ఎన్పిఏ అంటే దాని కాంటెక్స్ట్ కార్పొరేషనే అవుతుంది. ఓకే, సో చేసుకోవచ్చు, కానీ దానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సర్ఫేసీ యాక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అది ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ టాపిక్, మాట్లాడదాం, కాంటెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాం. టైర్ 2 క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? లెండింగ్ కెపాసిటీ విచ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద లెండింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్, అదే మాట్లాడుతాను. సో లెండింగ్ టైర్ 2 క్యాపిటల్ ఉండాలి అన్నది టెక్నికల్. సో ఇండైరెక్ట్ గా అది ఏం చెప్తుంది, టైర్ 2 క్యాపిటల్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద లెండింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా లెండింగ్ కెపాసిటీ రిఫ్లెక్ట్స్ వాట్, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్, అదే చెప్పాను.
అందుకు ఆ క్యాపిటల్ ఇన్‌ఫ్యూజ్‌మెంట్ కోరుకోవడం కోసం తొందరగా సెటిల్ అవ్వాలి. ఆ క్యాపిటల్ ఇన్‌ఫ్యూజ్‌మెంట్ కోరుకోవడం కోసమే కాంపిటీషన్. ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ కాంపోనెంట్. ఇంక్రిమెంటల్ కాంపోనెంట్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పాలిసీ. సో, ల్యాక్
Next reason is, as usual, telisinde priority sector lending, right? Priority sector lending telisinde. What it will lead to? Priority sector lending will lead to the negligence of the performing sectors. Will lead to the negligence of performing sectors. Okay, so adi manaku telisina vishayame. Next very important is twin balance sheet syndrome. Twin balance sheet syndrome, very very important star. Twin balance sheet syndrome ante entante, the balance sheet of corporations, the balance sheet of corporation will show losses to the loan got from the bank. Whatever loan it got from the bank, it has to utilize that loan amount for the economic activity. But it failed to do that economic activity. So in its ledger book, it will show it as a loss, right? And the same thing happens in the bank ledger also. The same amount is shown in the bank ledger as a non-performing asset. Is it or not? So this is a twin balance sheet syndrome. దీని వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి? What is the effect because of twin balance sheet syndrome? When we calculate as, so in balance sheet of corporations, it is showing losses. Avuna? Losses doesn't imply that that corporation is not working. That corporation is not working. It is under losses. But దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ ద కార్పొరేషన్ రన్నింగ్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? లేదు. అక్కడ యాక్టివిటీ జరుగుతుందా? జరుగుతుంది. సో ఈ ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సిండ్రోమ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, గవర్నమెంట్ ఫెయిల్ టు ఎస్టిమేట్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్పొరేషన్స్ అండ్ బ్యాంక్స్. ఏంటి? డబల్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ ద సేమ్ అమౌంట్. డబల్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ ద సేమ్ అమౌంట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓవరాల్ గా గవర్నమెంట్ ముందుకొచ్చే అమౌంట్ ఏం చూపిస్తుంది? బోత్ కార్పొరేషన్స్ యొక్క లాసెస్ అండ్ బ్యాంక్స్ యొక్క ఎన్పిఎస్ కలిపి చూపిస్తాయి. అంటే ఆ అమౌంట్ ఏమవుతుంది? డబుల్ అయిపోతుంది. సో ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సిండ్రోమ్ తగ్గించాలంటే ఫస్ట్ కార్పొరేషన్ లో యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అందుకే అటువంటి సెక్టార్స్ లోనే గవర్నమెంట్ విల్ స్టార్ట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి దాన్ని పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్ గా చేంజ్ చేస్తుంది. Once that sector is that undertaking or that corporation is changed into public sector undertaking, then governance of that company lies with government. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కెన్ ఈజీలీ అవాయిడ్ అయితే అది చేసే ద కార్పొరేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసే కొంచెం ప్రాఫిట్స్ ను కూడా ఇట్ విల్ ఎలివేట్. Losses ante oka individual corporation, in an individual corporation, losses implies loss incurred to an individual, isn't it? In public sector undertaking, losses imply the losses occurred to the corporation. So ee balance sheet lo there will be difference in entering these losses. Okay, NPS will lead to increase in the problem of twin balance sheet syndrome. Okay. Okay. These are the reasons for the rise of NPS. ఇదంతా ఏంటి? మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూ మాట్లాడుతున్నామా? మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూ మాట్లాడుతాం. కాకపోతే scams doesn't include only management issues. It also includes individual corrupt behavior. Article lo chusinattaithe the frauds are being classified into 4. Very important. In that article it was mentioned. The first one is management frauds. Management frauds ki best example Nirav Modi fraud. అదేంటి మీరు చెక్ చేయండి. వెరీ సింపుల్, మీరు చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్సైడర్ ఫ్రాడ్, అవుట్సైడర్ ఫ్రాడ్ అంటే ఇప్పుడు మన డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ చేసిన చెత్త పని, షెల్ కంపెనీ ఫ్రాడ్.
outsider fraud. Company లో activity లేకపోయినా, even though activity is not present in the company, they show it as an active company and take the loans from the banks. That is the outsider frauds. Next is insider frauds. Insider frauds ఏంటంటే technical issues of the banks will be released. Information of technical issues of the banks will be released by the employee staff to the corporations. ఇది కంప్లీట్ గా కరప్షన్, ఇన్సైడర్ ఫ్రాడ్స్. ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలీజ్ చేస్తారు. ఏమని రిలీజ్ చేస్తారు? సర్టెన్ అమౌంట్ రైట్ ఆఫ్ చేయబోతున్నారు. ఆ రైట్ ఆఫ్ అనే ప్రాబ్లమ్ అందుకే హైలైట్ చేశారు. ఎప్పుడైతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మోస్ట్లీ దే ఆప్ట్ ఫర్ ఇన్సాల్వెన్సీ. అందుకే పక్కన ఇన్సాల్వెన్సీకి వెళ్ళిపోతారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన. కొన్నిసార్లు లాస్ట్ వన్ ఈస్ బోత్ ఇన్సైడర్ అండ్ అవుట్ సైడర్ ఫ్రాడ్స్, రెండు కూడా అక్యుములేట్ అవుతాయి. డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ స్కామ్ లో బోత్ ఇన్సైడర్ అండ్ అవుట్ సైడర్ స్కామ్. Let us see the impact of non-performing assets. As usual, మనకు తెలిసిందే నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎకానమీ. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఉండదు, రైట్? ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉండదు. ఎందుకు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ గ్రోత్ గానీ ఉండదు? కార్పొరేషన్ దగ్గర ఆగిపోకూడదు. వెన్ యూ ఆన్సర్ ఎ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ ఇట్ ఆన్ హోల్ ఎకానమీ వైజ్. వీఆర్ టాకింగ్ దట్ ఎన్పిఎస్ విల్ హ్యావ్ ఎ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. వై? ఇంకా liquidity is not available to fund the upcoming projects. లీడింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని ఫండ్ చేయడానికి అమౌంట్ ఉండదు ఎన్పిఎస్ పెరిగిపోతే. ఓకే, అంటే ఇట్ లీడ్స్ టు లిక్విడిటీ క్రంచ్. విత్ బ్యాంక్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ వాట్ షీ టోల్డ్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగిపోతాయి. lending interest rates will increase. ఎందుకు? banks has to maintain its profit margin, right? Profit margin increase చేయాలంటే small accounts depositors and small account lenders దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచి అది ఇక్కడ కవర్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా కన్వీనియన్స్ ఫీ పెరిగిపోతుంది. సర్కారు వారి పాట కన్వీనియన్స్ ఫీ పెరుగుతుంది. ఎందుకు? టు మెయింటైన్ ఇట్స్ యాక్టివిటీస్, బ్యాంక్ యాక్టివిటీస్ కాపాడుకోవడానికి కోసం అని చెప్పి ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ కన్వీనియన్స్ ఫీస్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అన్నిటినీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. డిపాజిట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ డిపాజిట్స్ విల్ డిక్రీజ్. ఓకే, ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ తీసుకొస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? బ్యాంక్ మీద ఉండే ట్రస్ట్ ఫస్ట్ పోతుంది. ది సెకండ్ వన్, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బికమ్ కాస్ట్లియర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద సొసైటీ. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ లెస్ మనీ డివిడెండ్స్ టు గవర్నమెంట్. సో కన్వీనియన్స్ ఫీ అన్నిటి మీద తగ్గించేటప్పుడు ఉండే డెబెంచర్స్ మీద కానీ బాండ్స్ మీద కానీ ఉండే ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమైపోతుంది? తగ్గిపోతుంది. అవునా? షేర్స్, అప్పుడు ఇట్ విల్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ షేర్ మార్కెట్. షేర్ మార్కెట్ లో ఇంపాక్ట్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్ గా గవర్నమెంట్ షేర్స్ పడిపోతాయి. ఓకే, మరి దాని మీద వచ్చే డివిడెండ్స్ ఏమవుతాయి? తగ్గిపోతాయి. ఓవరాల్ గా ఏమైంది? రెవెన్యూ ఏమైంది? తగ్గిపోయింది. Okay, so NPA will have a very drastic impact on large scale economy. Lending rates పెరిగితాయా? ఎలా? లెండింగ్ రేట్ పెరిగితే
ఏమవుతుంది? లెండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? తీసుకునే వాళ్ళు తగ్గిపోతారా? దానికి సంబంధం ఉండదు. కొత్తగా తీసుకునే లోన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరగడమే గాని ముందే బ్యాంక్ దగ్గర ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందంటే దానికి ఉండే ఏవైతే బ్యాంక్ ఇచ్చే రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దట్ టర్మ్. ఓకే, ఆ లోన్ టర్మ్ ఎండ్ అయ్యే వరకు అవే ఫిక్స్డ్ రూల్స్, చేంజెస్ ఉండవు. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ టు టాకిల్ ఎన్పిఎస్. ఈ స్టెప్స్ ఏంటంటే నేను జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తాను, ఇన్ డీటెయిల్ మీరు వెళ్ళాలి, ఇన్ డీటెయిల్గా మీరు చదువుకోవాలి. ఇన్ డీటెయిల్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, but I'll mention these steps as these are very important for mains answer writing. Okay, the first is debt recovery tribunals. Debt recovery tribunals. తెలిసిన విషయమే, debt related issues will be dealt in a jurisdictional way by the tribunals. And the next is Credit Information Bureau. Credit Information Bureau. This Credit Information Bureau will disseminate the information of the sector or the organization till how much credit is there on it, whether that credit is performing or non-performing. If it is non-performing, how much amount of percentage amount of credit is non-performing. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో. The next is సర్ఫేసీ యాక్ట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. సర్ఫేసీ యాక్ట్ 2002 స్టార్ట్. సర్ఫేసీ యాక్ట్ ఇవంతా బేసిక్సే. దీస్ ఆల్ ఆర్ బేసిక్ మెజర్స్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ సబ్జెక్ట్, మీరు చదువుకోవాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఏఆర్సి, అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్. Asset reconstruction companies, already stressed asset, they convert this stressed asset. Yala they will convert ante, they will divide the credit amount or the share of that asset. They will divide the asset into different shares. Divide chesi, they will attract the investors. Investors can come and invest in that along with repaying the loan amount. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో పాటు కొంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లోన్ రీపే చేస్తామని తీసుకుంటాయి. అదాని తీసుకుంది కదా, అదాని గ్రూప్, రైట్? సో ఏం చేస్తుంది, అలా తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన దాంతో యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది. ఇవి ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఇలాంటి ఒక డీలింగ్స్, సచ్ ఏ డీలింగ్స్ కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ దట్ సెక్టార్ హ్యాస్ బూమ్. Investors also show interest in investing only if that structured asset has capability to perform. అప్పుడే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. Getting my point? So asset reconstruction companies work in that direction. Okay, and the next is strategic debt restructuring. Strategic debt restructuring. Sometimes debt loans are being provided based on different sectors of the corporation. Ante enti, based on the raw material required for the infrastructure, required for the construction of the corporation, ala individual loans nu kuda provide chestaru. Getting my point? Even for the construction of the asset also they will provide loan. అవునా? అలా ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రాటజిక్ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఏంటంటే, దిస్ కంపెనీస్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ డ్యూ టు విచ్ దిస్ అసెట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు పర్ఫార్మ్. ఏ రీజన్ వల్ల ఈ అసెట్ పర్ఫార్మ్ చేయడం మానేసింది అనే దాన్ని కనుక్కుంటారు. అది కనుక్కున్న తర్వాత కేవలం దాని మీద ఉన్న లోన్ని మాత్రమే స్ట్రాటజికల్ గా టార్గెట్ చేస్తారు. రైట్, స్ట్రాటజికల్ గా టార్గెట్ చేస్తారు. సో ఇలా కొన్ని సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇంకా డెప్త్ చదవండి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్సాల్వెన్సీ. రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఆర్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ యాక్ట్ 2016. అండ్ ద నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ bad banks 2017. Bad banks. So recent ga banks, NBFCs, how banks and NBFCs are existing, bad banks are also existing.
చెప్తాను. బ్యాడ్ బ్యాంక్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు చెప్తాను. సో రెస్ట్ ఆర్ పాస్ట్, యూ గో త్రూ ఇట్. Bad bank is the new topic, so I'll deal with it. This bank won't perform like a normal bank. Deposits gani, it won't accept any deposits. It won't lend to any corporations. So bad bank is more like an asset management company. Ante entante banks facing the NPAs, the banks will divert these NPAs to the bad banks, will divert these NPAs, non-performing assets, to the bad banks. ఒక్కసారి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అక్కడికి పంపించిన తర్వాత స్లోలీ they will start to impart or inculcate commercial activity of that asset. ఆ అసెట్ లో కమర్షియల్ యాక్టివిటీని మాత్రమే బ్యాడ్ బ్యాంక్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాయి. బ్యాడ్ బ్యాంక్స్ దగ్గర కూడా సర్టెన్ అమౌంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఫర్ లెండింగ్ పర్పస్. అది చాలా మినిమం అమౌంట్ ఉంటుంది బ్యాడ్ బ్యాంక్ దగ్గర. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద కమర్షియల్ యాక్టివిటీ, ఇట్ విల్ లెండ్ సర్టెన్ అమౌంట్ టు దట్ corporation or organization and impart activity in that organization, commercial activity in that organization. Ante bad bank is a bank which imparts which inculcates commercial activity within the corporations or institutions or organizations. Okay, ఒకసారి ఇంపార్ట్ చేసిన తర్వాత slowly it starts to perform. పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అవగానే బ్యాడ్ బ్యాంక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ కార్పొరేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అవగానే ఇమీడియట్ గా ఆ అసెట్ ని డెవలప్మెంట్ కి ఒప్పుకోదు. సో ఆ అసెట్ హెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో కార్పొరేషన్ ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తుంది? వన్స్ దట్ కార్పొరేషన్ స్టార్ట్ టు పెర్ఫార్మ్, ఇమీడియట్లీ దే స్టార్ట్ టు వైడెన్ దేర్ యాక్టివిటీ. అవునా? బట్ బ్యాడ్ బ్యాంక్ వోంట్ అలౌ దెమ్ టు వైడెన్ దేర్ యాక్టివిటీ. It sticks them to that commercial activity only. After performing, the amount getting from that activity will be distributed between the bank and bad bank. Will be distributed between the bank and bad bank. So certain amount is been diverted to the bank from where this corporation has took loan, and certain amount is taken by the bad bank. Enduku activity impart ever chesaru? Bad bank. So ఆ అమౌంట్ ని వెనక్కి తెచ్చేసుకుంటుంది. క్లియర్ చేయదు, రాంగ్ కాన్సెప్ట్. లోన్ క్లియర్ చేయదు, కమర్షియల్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కి కావాల్సినంత అమౌంట్ ని లోన్ రూపంలో ఇస్తుంది. వి షుడ్ నాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ లోన్. జస్ట్ ఇలా క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజ్మెంట్ ఎలాగో అలా కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. ఏమీ చెప్పదు. దట్ హోల్ కార్పొరేషన్ విల్ బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బ్యాంక్. The whole governance of that corporation will be under the bad bank. మొత్తం కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అండర్ బ్యాడ్ బ్యాంక్. సో యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ డైవర్షన్ జరిగి కొంత పర్సంటేజ్ పడుతుంది. ద బ్యాంక్ లోన్ పర్సంటేజ్, ఇఫ్ ఇట్ క్లియర్స్ 40 to 50%, then it allows the company's expansion to 5% or 10%. Bad bank will decide based on the amount of loan. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో లోన్ అమౌంట్ బట్టి బ్యాడ్ బ్యాంక్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఎంత అమౌంట్ ని వాళ్ళ వైడనింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీకి యూజ్ చేయాలి, రెస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడికి డైవర్ట్ అయిపోవాలి లోన్ కి. స్లోలీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ బ్యాంక్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ ఇంటూ స్ట్రెస్డ్ అసెట్. Not performing asset, stressed asset. Once it becomes the stressed asset, అంటే ఏంటి? లోన్ అమౌంట్ వాళ్ళు కట్టాల్సిన పీరియడ్ ఆఫ్ అమౌంట్ తగ్గిపోయిందనే కదా అర్థం. సో ఆ పీరియడ్ అంతా ఇంట్రెస్ట్ పే చేశారనే కదా అర్థం. సో వన్స్ దే గెట్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్సీ, దెన్ బ్యాడ్ బ్యాంక్ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ దట్ కార్పొరేషన్ టు దేర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డైరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ద బ్యాంక్. అక్కడతో వదిలేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బ్యాంక్. Very important, very important for your mains exam in paper 3.
సరే, ఇన్ కేస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇంపార్ట్ చేసిన ఇంపార్ట్ అవ్వలేదు, స్టిల్ ఇట్ ఫెయిల్ టు పెర్ఫార్మ్, అప్పుడు it will divert the not money, it will divert the asset into another sector. It will divert the asset into another sector. ఆ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్స్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే దాని యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇఫ్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ సమ్ అదర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ బెనిఫిషియల్, విచ్ ఈస్ ప్రాఫిటబుల్, దెన్ బ్యాడ్ బ్యాంక్ బలవంతంగా, okay, it will make that corporations into another corporation, or it will sell that corporation to the capable corporation. Okay, మొత్తం whole process will be tackled by the bad bank. Getting my point? So this is the concept of bad bank. Inka depths meer chadavali. Okay, and the next important concept, the present concept, is Wadwan scam or DHFL scam. Wadwan scam or DHFL scam. So DHFL is the non-banking financial company. First asala non-banking financial company enti, ఎక్కడ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ యొక్క ఆపరేషన్స్ లో లూప్ హోల్స్ దొరికాయి సో దట్ స్కామ్ హ్యాపెండ్ అన్నది చూద్దాం. Okay, non-banking financial institution is an institution or an organization which provides financial services but not banking services. Okay, non-banking financial institutions ఏం చేస్తాయి, it will provide financial services but not banking services. NBFCs మీద చిన్న నోట్స్ రాసుకోండి. What can it do, what cannot it do అన్న చూద్దాం. NBFCs can lend and make investments. లెండ్ చేయగలదా అంటే లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలదు. అండ్ మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టగలదా, పెట్టగలదు. బట్ ఇట్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్. ఇట్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే డిపాజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా, చేస్తుంది. డిపాజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది బట్ ఇట్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్. సో ఇదే దిస్ హ్యాస్ లెడ్ టు ద స్కామ్. ఎలా డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటంటే 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు, దే వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ. సో ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేటప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సి త్రూ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 100 అలా కలిపి ఈ 1000 మెంబర్స్ 100,000 అంటే 1 lakh, రైట్? ఆ 1 lakh అమౌంట్ ని డిపాజిట్ చేస్తారు ఎన్బిఎఫ్సికి. సో ఎన్బిఎఫ్సి ఏం చేస్తుంది, ఈ అమౌంట్ ని, ఈ సర్టెన్ అమౌంట్ ఈస్ బీన్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ షేర్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఎన్బిఎఫ్సి చేసేది. సో ఇఫ్ దట్ ఇండివిజువల్ ఆర్ అ పర్సన్ వాంట్ టు డ్రా ద డిపాజిట్ బ్యాక్, కెన్ హీ డ్రా బ్యాక్? No, he cannot. That is depositing amount. Deposits ante adi. Demand deposits ante ade bank ellav, certain amount ni deposit chesav, neeku nachinappudu on demand, are you getting deposits back? Yes, you are getting your deposits back. Ade if you do a fixed deposit, FD, fixed deposit chesthe ostunda, raadu. It is liable to a certain period of time, right? So it is liable to the time period. Like ante fixed deposits are like deposits. So deposits general ga bank lo manam chese daily deposits enti, demand deposits. So bank lo double estam, we put money in, we deposit money into the bank and we can take it whenever it is needed. But it is not possible for NBFCs. అటువంటి ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ అటువంటి
డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ని ఎన్బిఎఫ్సి యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ కెనాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్. కెనాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్. అమెజాన్కి పేమెంట్ చేస్తాం త్రూ బ్యాంక్, అవునా? సో అమెజాన్ అండ్ అవర్ బ్యాంక్ విల్ హ్యావ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్. సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మనీ, అవునా? వీఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్స్ టు అమెజాన్ కంపెనీ త్రూ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, అవునా? సో అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కంటైనింగ్ బ్యాంక్ and the Amazon is having settlement system, right? NBFC should not have such a payment and settlement systems with any companies or any organizations. Okay, and the next is it cannot issue checks. Okay, deposit insurance facility or credit guarantee corporation is not available to the depositors. So మనం డిపాజిట్ చేస్తున్నాం, ఓకే? మనం డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ ఈస్ బీన్ ఇన్వెస్టెడ్ సమ్వేర్. దట్స్ వాట్ వీ వాంట్. సో ఆఫ్టర్ వీ ఇన్వెస్టెడ్, ఇఫ్ దట్ కంపెనీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు లాసెస్, మన డిపాజిట్కి ఇన్సూరెన్స్ కానీ అంటే ఆ డిపాజిట్కి ఏమైనా ఎష్యూరెన్స్ ఉందా ఎన్బిఎఫ్సిస్ నుంచి? లేదు. అదే ఎఫ్డీస్, మన ఎఫ్డీస్ ఉన్నాయి, అవునా? అవర్ ఎఫ్డీస్ హావ్ బీన్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ద బ్యాంక్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్. మరి ఆ అమౌంట్నే కదా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు ఏమి ఇస్తున్నారు మనకి? ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారు. అగైన్ ఇఫ్ దట్ కంపెనీ ఫెయిల్స్, ఆ కంపెనీ ఫెయిల్యూర్కి మన డిపాజిట్స్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఉండదు, అవునా? యు ఆర్ గెటింగ్ యువర్ డిపాజిట్స్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్, but you cannot get your deposits back from the NBFCs because there is no insurance or assurance from the NBFCs. Okay, this is how NBFCs work. Aithe DHFL scam ki deeniki sambandham entante, because of this bank NBFCs ki NBFC lo investment incorporate cheyadam kosam ani cheppi oka rule undi. Enta rule ante banks have to deposit certain amount in the NBFCs to increase or to encourage the activity of that NBFC. So NBFC will be created based on a particular function. Ante if it is for housing, so it will provide housing loans, avuna? Ante aa NBFC will work for housing. Alage if it is created for agriculture purpose, so aa agriculture sector ki ఏ విధమైన సహాయమైనా NBFC నుంచి వస్తుంది. సో అందుకని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ యాక్టివిటీ, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఎకానమీ ఈస్ బిన్ కంట్రోల్డ్ బై ద ఎన్బిఎఫ్సిస్. అందుకని చెప్పి బ్యాంక్ హ్యాస్ టు డిపాజిట్ సెర్టెన్ అమౌంట్స్ విత్ ఎన్బిఎఫ్సిస్. ఎందుకు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళాం? దట్ ఈస్ ఆల్ టుగెదర్ ఏ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్. వాటన్నిటి మీద కట్ ఉంటుంది. ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ టు ఆస్క్ యువర్ డిపాజిట్స్ బ్యాక్ అంటిల్ ద కంట్రీ గెట్స్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్సీ. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ ఎక్కడున్నా? సో ద బ్యాంక్ హ్యాస్ టు infuse a certain amount in the NBFCs, and this is the loophole for the scam. And this is the loophole for the scam. ఈ DHFL ఏదైతే ఉందో, దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ కార్పొరేషన్, దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్. సో జనరల్లీ ఎన్బిఎఫ్సిస్కి ఎంత ఇవ్వాలి విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద బ్యాంక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో జనరల్గా బ్యాంక్స్ విల్ డిపాజిట్ ఫండ్స్ విత్ ఎన్బిఎఫ్సిస్. ఎటువంటి ఫండ్స్? స్మాల్ డిపాజిటర్ ఫండ్స్. వాళ్ళ యొక్క మేజర్ ఫండ్స్ని టచ్ చేయరు. ఎందుకు? ద మేజర్ ఫండ్స్ విల్ బి డైవర్టెడ్ ఫర్ దేర్ ఓన్ లెండింగ్ ప్రాపర్టీ, ఓన్ లెండింగ్ మెకానిజం. సో వాళ్ళు ఓన్గా లెండ్ చేయాలి కదా, దాని పర్పస్ కోసం అవి వాటిని టచ్ చేయరు. ఈ ఎన్బిఎఫ్సిస్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసేది మాత్రం స్మాల్ డిపాజిటర్స్ ఫండ్స్ నే ఎక్కువగా పెడతారు. ఎందుకు? ఇమీడియట్ గా వాటితో యూజ్ ఏమీ ఉండదు.
రైట్. సో అందుకనే దాన్ని సెర్టైన్ పీరియడే తీసుకుంటారు. ఎన్బిఎఫ్సిలో కూడా ఇన్ఫ్యూజ్ చేసేటప్పుడు టైం పీరియడ్ తీసుకుంటారు. సో ఆ టైం పీరియడ్, విత్ ఇన్ దట్ టైం పీరియడ్ దే విల్ డొనేట్ దీస్ ఫండ్స్ టు ద ఎన్బిఎఫ్సిస్. ఓకే. అయితే ఈ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ హౌసింగ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ హౌసింగ్కి మోస్ట్లీ హౌసింగ్కి లోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. హౌసింగ్ లోన్స్, ఇట్ విల్ రిలీజ్ హౌసింగ్ లోన్స్. ఓకే. డిహెచ్ఎఫ్ఎల్లో ఏమైందంటే ఈ అమౌంట్ ఏదైతే తీసుకున్నారో బ్యాంక్స్ నుంచి, దట్ అమౌంట్ ఈజ్ డైవర్టెడ్ టు డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లీవింగ్ హౌసింగ్ బిహైండ్. కదా, బ్యాంక్ ఎందుకు ఇచ్చింది? హౌసింగ్ పర్పస్ కోసం ఇచ్చింది. వీళ్ళు ఏం చేశారు? అది కాకుండా రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీస్ లో వీళ్ళు దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేశారు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ విచ్ ఇస్ ద ఫ్రాడులెంట్ స్టెప్ టేకెన్ బై డిహెచ్ఎఫ్ఎల్. అండ్ కమింగ్ టు ద డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ స్కామ్ నెక్స్ట్. దీనికి ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ఏంటంటే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ క్రైసిస్ కి ముందు ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లీజింగ్ and financial services sector. This is also NBFC. This is also NBFC. ఏంటి? స్టేట్ ఫండెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ. కాకపోతే ఇదేంటి? స్టేట్ ఫండెడ్. స్టేట్ ఫండెడ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఫండెడ్. సో ఫండ్స్ టు దిస్ IL and FS is provided by government, state. సో IL and FS క్రైసిస్ లో ఏమైందంటే ఇట్ ఆల్సో గాట్ డిఫాల్టెడ్ టు పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్. పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ కి డిఫాల్ట్ అయిపోయింది కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్. అది డిఫాల్ట్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైంది? దిస్ ఈస్ ద స్టేట్ ఓన్డ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ కాబట్టి దిస్ ద లార్జెస్ట్ సెక్టార్. నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెక్టార్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్నో NBFCs కి దీని నుంచి లోన్స్ వస్తాయి. Getting my point? So IL and FS is the largest non-banking financial sector maintained by the government of India. So government of India will invest its funds into the IL and FS, and this IL and FS will divert these funds to the small NBFCs. Okay. And this IL and FS has defaulted certain loan, has got default of certain loan amount. Ante it also faced the NPA problem. ఎప్పుడైతే IL and FS has faced the NPA problem, it entered into liquidity crunch. Or liquidity crisis. Once there is a liquidity crisis, it has sent a very bad waves into the banking sector, that banking sector has tightened its leasing norms. ఏ విధంగా టైటన్ చేశారు? How they tightened their norms? The leasing norms to NBFCs. So the amount leased by the banks, public sector banks, to NBFCs has decreased. It has come down. So at one side there is a liquidity crisis because it entered into default, right? So it cannot divert the funds to the small NBFCs present below it. Okay, that is the first problem. And the other problem is banks are not donating to NBFCs. So on a whole, NBFCs has entered into losses. Liquidity crisis, crunch. It happened in 2018. And one of the NBFCs which got affected due to IL and FS crisis is DHFL. So NBFC activities. In NBFC's activities, one of the most important activity is sometimes the government schemes will be funded by NBFCs. Sometimes the government schemes like this housing scheme. So ఈ housing scheme ni fund చేసేది ఎవరు? మళ్ళీ NBFCs will fund some of the government schemes. So
Once there is a liquidity crisis, obviously, automatically government schemes comes to halt. Development of highways, development of infrastructures sometimes will be funded by the NBFCs. Okay, if NBFCs faces the liquidity crisis, how come these projects will get completed? There is no chance. So there will be delay in the projects, in the implementation of the projects. So followed after 2018 IL&FS crisis, so many projects has come to halt because of liquidity crunch in NBFCs. At that time, DHFL fraud has come into the action. The DHFL company constructed 34 shell companies. Has constructed 34 shell companies, but we don't know that these companies belong to DHFL. We don't know that these companies are related to DHFL. What happened? DHFL also entered into default loan of 900 crores in 2019. 900 crores is very little amount for NBFC. So they can consider that amount, like writing off or like giving any concession in that interest amount. They can do any writing off method. Okay, but what happened? As it is very small amount, banks did not considered or did not entered into the details of the default loan. All default loan యొక్క details లోకి వీళ్ళు ఎంటర్ అవ్వలేదు. ఏం చేశారు? 34 banks at 34,000 crores in 2021 has come out. How? So these 34 shell companies are slowly entering into the NPS. They started to investigate these companies and they come to know that these companies are linked with DHFL. And that too, these are shell companies. Shell companies means there is no activity. They are present on only files, papers. There is no existence of such company. Existence of company is present only on the papers. Based on the papers, they will release the loan amount. They defer the loan amount, and after loan is released, that loan will be used or utilized for some other activities. Okay, in such way, and shell companies, the amount released to the shell companies is diverted to repay the loan of DHFL, 900 crores, right? 900 crores loan is there now. So this amount is been diverted to repayment of loan to the banks, DHFL loan. Okay, so this process is called round tripping. So bank is releasing loans to shell companies, and the shell companies loans are given to DHFL, and again DHFL is paying back to the bank. This is what the round tripping. So extra asal loan amount clear avutunda? ఇంకా ఏమవుతుంది? బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ లోన్స్ రూపంలో కంపెనీస్కి ఇచ్చేస్తుంది. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఈస్ బిన్ రిలీజ్డ్ టు ద లోన్స్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీస్. Okay, so whatever amount coming back to the bank for the repayment of this 900 crores is not, they are not paying the complete amount. What they are doing, the rest of the amount, the 50% of amount have been invested in the entities of DHFL. So DHFL is the financing NBFC, right?
this NBFC will invest in different entities like companies, in different companies. So the loans coming to the shell companies are diverted to the entities. Even they are not utilizing those funds for the management of NBFC. ఆ ఫండ్స్ ని ఎన్బిఎఫ్సి మేనేజ్మెంట్ కి యూజ్ చేసినా ఏమయ్యేది? ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఉండేది. isn't it or not? NBFC management use cheste em chestadi NBFC? It will release loans to different economic activity, right? At least economic activity undedi. But what they are doing, they are diverting these funds to the individual entities. Individual entities are nothing but they are owned by the owners of the DHFL NBFC. They are owned by the DHFL entity. So amount is been diverted to personal assets. Amount is diverted to personal assets. If the loan amount is diverted to the personal assets, then that process is called round tripping. Inka complete avaledu. Money laundering lo we learn about round tripping, right? Avuna? So enta round tripping. What is that round tripping in money laundering? The amount from the nation is invested in other nation to evade the tax. Avuna? Right? So the same thing happens here. కాకపోతే ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ త్రూ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. ఎలా? నౌ ద అమౌంట్ ఈస్ డైవర్టెడ్ టు ఎంటిటీస్. ఆల్రెడీ ఎంటిటీస్, దీస్ పర్సనల్ ఎంటిటీస్ ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ వెల్. There is no need of capital infusement into these entities. But they infused this amount into this entity because they want to keep a branch of this entity in other nations. Getting my point? So, being a new company, you cannot invest in other nation because nation may not rely on you. Avuna? There is a reliability factor. Avuna? Oka company vachi మన కంట్రీలో ఆ బ్రాంచ్ ని పెట్టాలంటే ఆ కంపెనీ యొక్క రిలయబిలిటీ ఉంటుంది కదా, రైట్? కియా మోటార్స్ హ్యాస్ కమ్ హియర్ బికాస్ వీ ట్రస్ట్ కియా, బికాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్రెడీ కియా పెర్ఫార్మింగ్ ఇన్ సౌత్ కొరియా, రైట్? సో ఆల్రెడీ ఆ ఓన్ నేషన్స్ లో ఉండే పెర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టే కదా మనం ఆ కంపెనీని ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేస్తాం. ద సేమ్ థింగ్. Why they induced into the entity? Because the entity has to keep the investment in the nation, not NBFC. So this amount is diverted to assets in other nation. So on a whole, in even though NBFC, what is that NBFC? DHFL. Performance activity of NBFC, it is repaying the. This was not inquired by the bank. This was not also inquired by the bank. Ivanni enti management issues. These all are management issues. After this, the personal entities of DHFL and NBFC, what is the link between these two? Banks fail to relate these two. NBFC ki personal entities, ఖచ్చితంగా NBFCs will keep investments in personal entities. Okay, there is no doubt. But neglected, completely neglected, right? Because of loss in the banking sector, before giving or releasing the loans, this much of default loan or this much of NPA has come up. That is
Wadwan scam. So, coming to the editorial, this is all the background of this article. Okay, so coming to the article, see the article, they have mentioned some facts in the article. కొన్ని ఎడిటోరియల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ఎడిటోరియల్స్ని మిస్ చేయకండి. సో ఇందులో చూసినట్టయితే కొన్ని ఫ్యాక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఆర్టికల్లో హాఫ్ పేజెస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే, టేకింగ్ ఎ హిట్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ స్కామ్ గురించి ఎవరు జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తారు. ఏబీజీ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ ఆఫ్ సూరత్, ఇది కూడా అంతే, 23,000 crore. షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పోర్ట్స్, షిప్ యార్డ్స్, ప్రైవేట్ వెజల్స్, ఈ డెవలప్మెంట్ అన్నిటికీ యాక్టివిటీ లేకపోయినా లోన్స్ రిలీజ్ చేశారు. యాక్టివిటీ లేకపోయినా లోన్స్ రిలీజ్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఇక్కడ అన్ని స్కామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎలా జరిగింది ఏంటి? ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ కొన్ని ఫ్రాడ్స్ ని బయట పెట్టింది. ఫైనాన్షియల్ ఎన్పిఏ ప్రొజెక్షన్ ఎ లిస్ట్, an NPA projection a list. This is all about the data. For classified frauds, management outside is very important part of this editorial. And the next is very important part which we didn't discuss in the class is about steps that need to be considered. Steps that need to be considered. మీ ఆన్సర్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాల్సిన పాయింట్స్ ఇవే. ఇక్కడ నుంచి ఆర్టికల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ పాయింట్, అర్జెంట్ నీడ్ టు టైటన్ ద ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్. బ్యాంక్స్ లో ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ సిస్టమ్స్ ఉండాలి అని ప్రపోజ్ చేస్తున్నాడు ఈ ఆర్టికల్. హిజ్ పర్సనల్ వ్యూ. సో ఆ పర్సనల్ వ్యూ మన ఆన్సర్ లో పాయింట్స్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ is rotation of employees. Next important solution provided by the author is rotation of employees of a bank's loan department. Bank's loan department లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ని రొటేట్ చేయాలి. అలా స్టాగ్నెంట్ గా ఉంచడం వల్లే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? నెపోటిజం అండ్ ఫేవరెటిజం, రైట్? అంతేకాకుండా క్విడ్ ప్రో క్వో, అంతే కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, డబ్బులు తీసుకోండి. And the next third point is set up an internal rating agency for rigorous evaluation of large projects before sanctioning loans. లోన్ శాంక్షన్ చేసే ముందు ఈ ఏజెన్సీస్ ఇచ్చే రేటింగ్ ని బట్టి లోన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అవునా? దరిద్రం ఏంటంటే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ స్కామ్ లో 900 crores డిఫాల్ట్ ఉన్నా స్టిల్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీలో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ టాప్ లో ఉంది, బికాస్ ఆఫ్ లాబియింగ్ విత్ క్రెడిట్ ఏజెన్సీస్. సో గవర్నమెంట్ బేస్డ్ క్రెడిట్ ఏజెన్సీస్ ని డెవలప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి దే వర్క్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్, రైట్? సో ఈ ప్రైవేట్ క్రెడిట్ ఏజెన్సీస్ దే వర్క్ ఫర్ దేర్ ఇండివిజువల్ బెనిఫిట్స్. దట్ ఓన్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ స్కామ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ provided by the author is implement an effective management information system. Effective management information system to monitor early warning signals about business projects. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు బిజినెస్ ప్రాజెక్ట్స్ లో రిస్కీ అంటే రిస్క్ టేకింగ్ ఆర్ రిస్క్ అవర్టింగ్ ప్రపోజల్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? రిస్క్ అవర్టింగ్ ప్రపోజల్స్. అటువంటి ప్రపోజల్స్ తీసుకొచ్చి లోన్స్ అడిగేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ మచ్ రిస్క్ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇట్. వితౌట్ నోయింగ్ ద రిస్క్ we are giving unsecured loans. So anduku early warning signals, so they have to develop a management information system that so that they will warn us about the risk in that project. Okay, and the next is CIBIL score. CIBIL score malli private agency istadi. That has to be evaluated by the RBI and banks personally. Okay, CIBIL score ఇచ్చేది కూడా ప్రైవేట్ అంటే రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అన్ని ప్రైవేటే, ఏది గవర్నమెంట్ లేదు. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్
Classification and responsibilities of the lending and recovery departments. So bank has to have two different departments. One is lending department, other is recovery department. Based on the information given by the recovery department, lending department has to extend its loans. Okay, has to extend its loans. ఈ రెండు కలిపి ఉండడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుంది, డిఫరెన్షియేట్ అవ్వట్లేదు, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరగట్లేదు. దానికోసమే టూ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండాలి అని అంటున్నారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. Next important is use of artificial intelligence to reduce the financial fraud, to monitor financial transactions, adoption of digitalization beyond limits. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఏం చెప్పాడంటే ఏఐని యూజ్ చేసి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయమన్నారు. ఎలా? ఏఐ విల్ ఇట్ విల్ కంప్యూట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద క్లౌడ్, రైట్? ఆ క్లౌడ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఇది కంప్యూట్ చేసి, ఎందుకు ఈ కంప్యూటేషన్ కావాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రెజెంట్ విత్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మే నాట్ బి అవైలబుల్ టు ద యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, right? If we install artificial intelligence into the financial fraud, what will happen? It will decipher all the information present in the system at one place. It will process the information present in the system at one place. Then the state bank can see the information present with the Union Bank of India and can decide that it should not give లోన్ టు దట్ ఎంటిటీ. అంటే ఈ బ్యాంక్ ఇచ్చేస్తుంది, ఆ బ్యాంక్ ఇచ్చేస్తుంది, ఈ బ్యాంక్ ఇచ్చేస్తుంది, అన్ని బ్యాంక్స్ ఇచ్చేస్తాయి అదే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి, ఈవెన్ దో దే ఆర్ లో పెర్ఫార్మింగ్. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ విత్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ టు డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్. సో అందుకని చెప్పి ఇది జరుగుతుంది. అందుకే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయమన్నారు. బట్ వీళ్ళు అక్కడే ప్రాబ్లం ఏం చెప్తున్నారంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ఎ క్వాంటిటేటివ్ but it cannot be qualitative. So a particular X ane corporation ki State Bank of India loan ichindi. Okay, that loan, in that loan certain amount is default. Okay, certain amount is default. That information is not available to Union Bank of India. If we incorporate artificial intelligence, what will happen? That is available with the Union Bank of India. But Union Bank of India will fail to decide whether the rest of the amount is performing or not. Konta amount default kada, only some amount is default, rest amount is active, right? But Union Bank of India artificial intelligence will fail to say us whether this rest amount is active or not. So artificial intelligence can disseminate quantitative information, but it fails to disseminate qualitative information. Quantitative means it can compute the information present on different banking sector sites. Okay, different bank sector sites. Avuna unna 17 banks nunchi information disseminate cheyagaladu, but ఆ 17 banks యొక్క dissemination లో క్వాలిటీ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ ని కూడా ఎడిటోరియల్ ఈ ఆర్టికల్లో హైలైట్ చేశారు. సో కమింగ్ టు ద last paragraph, these are the present measures taken against the bank scams. Those are National Asset Reconstruction Company Limited or the bad bank is the real solution. But it has to come up with a full-fledged motto even to deal with the bank scams, not only with the NPS. Till now, bad bank is dealing with NPS, right? So NPS ఏ కాకుండా బ్యాంక్ ఫ్రాడ్స్ ను కూడా మేనేజ్ చేసే విధంగా we have to develop it అన్నది ఎడిటోరియల్ యొక్క మెయిన్. These 7 to 8 measures which was given by the author are very, very important from the exam perspective. అర్థమవుతుందా? బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ రిలేటెడ్ ఎనీ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్ త్రూ దీస్ పాయింట్స్. Very important article. My personal suggestion is to cut and paste this article. These are such articles. Okay, thank you.
ఏంటి గిరి ప్రదర్శన అయిపోయిందా? వెళ్ళావా లేదో నీ కళ్ళు చూస్తే తెలుస్తుంది.